Today is Tuesday, March 13th. In the gospel today, you see this scene where Jesus encounters a man who's crippled for 38 years at the pool of Bethesda in Jerusalem. And the waters used to move there sometimes, and people thought you could get healed by going into them, but he could never get there because he was in his mat, stuck, and nobody would lower him. Or if he would get down there, somebody else would beat him to it. And Jesus says, "Rise, pick up your mat and go." And the man was healed. He rose, picked up his mat, and he went. Later, that man goes, and Jesus slips away from the crowd, and they encounter each other again in the temple area. And Jesus says, "Look, you have been made well. Now go and sin no more, lest anything worse happen to you." And you might ask yourself, what could be worse than being crippled for 38 years? Well, living a life of sin or dying in serious sin could be worse because it could result in eternity of suffering, not just 38 years. Jesus is concerned with our life of our soul, that we end our lives well and live our lives well away from sin. Have we ever received a favor from God and then kind of taken for granted and got kind of spiritually lax afterward? If that's so, Lent is a time to come back and intensely love God again so that we won't end up worse than we were before by falling into deep sin. En el Evangelio hoy, encontremos este pasaje en que Jesús es caminando en Jerusalén al lado de una piscina con aguas que son aguas que curan gente que están enfermos. Y ahí hay un hombre que por 38 años es ahí en su colchoneta discapacitada, porque no hay nadie para bajarlo hasta las aguas. Jesús dijo, "Señor, levántate, recoge su colchoneta y vaya." Este señor sí levantó, se recogió su colchoneta y se caminaba afuera de este lugar. Jesús curó él por su propia palabra. Pero luego ellos encontraron uno a otro en la área del templo. Y Jesús dice, "Señor, no siga pecando, por algo peor puede pasar a ti." Pero uno puede preguntar, ¿qué es peor de ser discapacidad por 38 años? Hay una cosa peor, es decir, vivir y morir en pecado mortal. El pecado mortal puede destruir la alma, es como muerte en la alma. Jesús quiere que morimos y vivimos en gracia, pero es peligroso si volvimos, después recibiendo un favor de Dios, si volvimos a vivir una vida de pecado, es peligroso y peor de la situación antes. Debemos luchar para no caer en pecado mortal. Ese es Cuaresma, es tiempo de luchar contra esta tentación. Por favor, lucha para continuar la vida en la gracia de Dios, para no volver a una situación peor de ahora. Que el Señor les bendiga.